Chichota, Kumba Muli Rakwanaji, Chiska Nichu, Kuyami Juski Chikanai, Kong Patoga Smaktia, Dabi Tubong Kuki Pangpa, Kong Tuamaji, Human Akun Tikatune, Tako Chichota, Kumba Muli Rakwanaji, Chiska Nichu. Kava, Uba Maska Dwana Chichopa Muska, Chiyokaku. Obey the laws here on Manaan, human. Sith are trying to work on a synthetic version of KOTOR. I wouldn't be surprised if the Republic was too. Your precious Republic's days are numbered. Turns his armada loose on Coruscant itself. Save your empty threats, Sith scum. Malak isn't stupid enough to attack the core worlds, now with the entire Republic fleet waiting for him. You're a fool. When the Sith descend on Coruscant, our numbers will block out the sun itself. The galactic senators will collapse trembling in fear and beg for mercy at Malak's feet. You underestimate the Republic's resolve. We'll die before we surrender Coruscant. That can be arranged. Remember what happened to Taris. Malak could do the same to the core worlds. He wouldn't dare. Now it is you who underestimate our resolve. I cannot render assistance, citizen. Move along. Kakincha nawabakaon, pichage borang turang. Nada chawa yishun pun. No bamuli rati lai kuka.
kang nibora tong chitsa. Chesko do kaba nopi do nula. Chiwi aita ka tong chicha. Agi unto tune chuna mori ra. Tangi wama jikona. Tong ipa noku nek abob. Tong hit wama aki unto tune. Potong wama ji aki unto tu. Tong pa noku no nek. Chiwi aita ka tong chicha. Ki nuri ra kung king. Kimba nokung nik lota. Kakinja nawabakaon. Pichage borang turang. Nada chawa ishun kung. Noba muri ra jilai kuka. Kang nibo ra tong chitsa. Chesko yohaba nopi dongula. Achua pengti. Yun patisa. Ichuba jikoka naga. Ingu wa muri ra duana. Imba nikcha lora kun. Chiwi aita ka tong chicha. Agi unko tune chuna muri ra. Tangi wama jikona. Tong ipa nonku nek abob. Tong hit wama aki unko tune. Potong wama ji aki unko tu. Tong pa nokun no nek. Chiwi aita ka tong chicha. Ki nuri ra kung king. Kimba nokung nik lota. Kiwa aita kang kicha na kukornibo. Tun muri ras nimo poi wanga tang itwama ji human ak ikatune. Chiwi aita ka tong chicha. Agi uko tune chuna muri ra. Tang itwama ji kona. Tong ipa nongku nek abob. Kon mulis limo poi wanga kun biskin. Sumirana no prata donko sercha toman. Kaba vorpa murji gumaya. La boda na winki smak toma. Jiska da soki kupa bona na chachu. Chawana bota ugatagwa kin kanki dora. Kuyami juski chika nai. Da tuka ulwan. Jiska da soki kupa bona na chachu. Tong patoga smak tilia. La boda na winki smak toma. Jiska da soki kupa bona na chachu. Chawana bota ugatagwa kin kanki dora. Kuyami juski chika nai. Ubabatu konchi. Jiska da soki kupa bona na chachu. Achua pengti. Yun patisa. Ichuba jikuka naga. Ingu wa mulira duana. Imba nikcha lora kun. Tong hit wama aki inko tune. Potong wama ji aki inko tu. Tong pa dokun. No nek. Chiwi aita ka tong chicha. Ki nuri ra kun king. Imba nokung nik yota. Jiska dosoki. Kopa pono nakachu. Labora na winki smak toma. Kuyami jusku chika nai. Uchua pengki. Topa na ota bokasa. Yubabato kanchi. Datuka ulang. Tong hit wama aki inko tune. Potong wama ji aki inko tu. Tong pa nokun no nek. Chiwi aita ka tong chicha. Ki nuri ra kung king. Kimba nokun nik yota. Jiska dosoki. Kopa pono nakachu. Labora na winki smak toma. Kuyami jusku chika nai. Uchua pengki. Topa na ota bokasa. Yubabato kanchi. Datuka ulang. Tong hit wama aki inko tune. Potong wama ji aki inko tu. Tong pa nokun no nek. Chiwi aita ka tong chicha. Ki nuri ra kung king. Kimba nokung nik yota. Chiwa aita kang kicha na kupornibo. Kun muli ras nimo poi wanga tong itwama ji human ak ikatune. Chiwi aita ka tong chicha. Agi unto tune chuna muli ra. Tong itwama ji kuna. Tong ipa nongku nek abob. Tong itwama aki inko tune. Potong itwama ji aki inko tu.
ต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาชีวะแอบไอตาคังกีชานาคิวปอร์นิโบคุนมุลิราสนิโมปอยวังกาตังตัวมาจียูมันอักอุงอิกะตุเนต้องคิดว่ามาอักอิกะตุเนก็ต้องคิดว่ามาจีอักอิกะตุต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาดิสกาโดโซกิโคปาโบโนนาคาชูลาโบรานาวินอีสมักโตมาคุยามิจูสกุคิตาไนอุจูอาเป็นกีโตปานาโอโตโบคาซายูบาบาโตคัมชียาตุกะบุลังต้องคิดว่ามาอากิอิโกตุเนก็ต้องคิดว่ามาจีอากิอิโกตุต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาดิสกาโดโซกิโคปาโบโนนาคาชูลาโบรานาวินอีสมักโตมาคุยามิจูสกุคิตาไนอุจูอาเป็นกีโตปานาโอโตโบคาซายูบาบาโตคัมชียาตุกะบุลังต้องคิดว่ามาอากิอิโกตุเนก็ต้องคิดว่ามาจีอากิอิโกตุต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาดิสกาโดโซกิโคปาโบโนนาคาชูลาโบรานาวินอีสมักโตมาคุยามิจูสกุคิตาไนอุจูอาเป็นกีโตปานาโอโตโบคาซายูบาบาโตคัมชียาตุกะบุลังต้องคิดว่ามาอากิอิโกตุเนก็ต้องคิดว่ามาจีอากิอิโกตุต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาดิสกาโดโซกิโคปาโบโนนาคาชูลาโบรานาวินอีสมักโตมาคุยามิจูสกุคิตาไนอุจูอาเป็นกีโตปานาโอโตโบคาซายูบาบาโตคัมชียาตุกะบุลังต้องคิดว่ามาอากิอิโกตุเนก็ต้องคิดว่ามาจีอากิอิโกตุต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาชีวิตไอตากาชองจิจาอากิอิโกตุเนชุนามุลิราต้องคิดว่ามาจีคนาต้องคิดปานกคุงเน็กอาบองต้องคิดว่ามาอากิอิโกตุเนก็ต้องคิดว่ามาจีอากิอิโกตุต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาชีวิตไอตากาชองจิจาอากิอิโกตุเนชุนามุลิราต้องคิดว่ามาจีคนาต้องคิดปานกคุงเน็กอาบองชีวะแอบไอตาคังกีชานาคิวปอร์นิโบคุนมุลิราสนิโมปอยวังกาตังอิตัวมาจียูมันอักอุงอิกะตุเนดิสกาโดโซกิโคปาโบโนนาคาชูลาโบรานาวินอีสมักโตมาคุยามิจูสกุคิตาไนอุจูอาเป็นกีโตปานาโอโตโบคาซายูบาบาโตคัมชียาตุกะบุลังต้องคิดว่ามาอากิอิโกตุเนก็ต้องคิดว่ามาจีอากิอิโกตุต้องปาดนกคูนนอนแนกชีวิตไอตากาชองจิจากีนุลิราคุงกิงกิงบานกคุงนิกโยตาดิสกาโดโซกิโคปาโบโนนาคาชูลาโบรานาวินอีสมักโตมาคุยามิจูสกุคิตาไนอุจูอาเป็นกีโตปานาโอโตโบคาซายูบาบาโตคัมชียาตุกะบุลังชีวิตไอตากาชองจิจาอากิอิโกตุเนชุนามุลิราต้องคิดว่ามาจีคนาต้องคิดปานกคุงเน็กอาบองต้องคิดว่ามาอากิอิโกตุเนก
ปวดต้องที่หัวมาจีอากิอุกอตุต้องปานกคุณนอนแนกชีวิตไอตากาจองจิจากีมุลิราคุงกินกินบานกคงนิกลวดตาDisca no soki, kopa bono nakachu, labora na winki smack toma, tuyami jusku chitanai, uchua penki, kopa na oto bokasa, yubabato kanki, yatuka ulan, tongi tuama aki inko tune, kotongi tuama ji aki inko tu, tong pano kun, nonek, chiwi aita ka chong chicha, ki mulira kungin, Kimba no konik lota. Disca do soki, kopa bono nakachu, labora na winki smack toma, tuyami jusku chitanai, uchua penki, kopa na oto bokasa, yubabato kanki, yatuka ulan, tongi duama aki inko tune, kotongi duama ji aki inko tu, tong pano kun, nonek, chiwi aita ka tong chicha. Ki mulira kungkin, kimba no konik lota. Disca do soki, kopa bono nakachu, labora na winki smack toma, tuyami jusku chitanai, uchua penki, kopa na oto bokasa, yubabato kanki, yatuka ulan, tongi duama aki inko tune, kotongi duama ji aki inko tu. Tong pano kun, nonek, chiwi aita ka chong chicha, ki mulira kungin, kimba no konik lota, disca do soki, kopa bono nakachu, labora na winki smack toma, tuyami jusku chitanai, uchua penki, kopa na oto bokasa, yubabato kanki, yatuka ulan, tongi duama aki inko tune, Kotongi wama ji aki ukoku, tong pano kun, nonek, chiwi aita ka chong chicha, ki mulira kungin, kimba no konik lota. Disca do soki, kopa bono nakachu, labora na winki smack toma, tuyami jusku chitanai, uchua penki, kopa na oto bokasa, yubabato kanki, yatuka ulan, tongi duama aki inko tune, kotongi duama ji aki inko tu, tong pano kun, nonek, chiwi aita ka chong chicha, ki mulira kungin, kimba no konik lota. Welcome to Manaan. I'm Roland Wan. As the official representative of the Republic Embassy on this planet, I'm here to help all citizens of the Republic should they require aid. Kolto is a precious resource. Its healing powers are near miraculous. During times of war, Kolto becomes even more valuable. As long as we have the permits, we will continue to harvest Kolto and ship it to our Republic soldiers battling against the Sith. Of course, the Sith enjoy the very same privileges. If there was some way we could gain an edge over the Sith in our Kolto supply, but the Selkath are fiercely protective of their neutrality in this conflict. They do not want to grant either side an advantage. A beautiful place, Sato City. A paradise on the water. But remember, within the city itself, the Selkath have absolute authority. They're a tough race, but fair. Obey the Selkath laws, keep the peace, and you should encounter no problems.
I assume you received a visitor guide to the city when you docked your ship. I regret there is little I can tell you that's not in the visitor guide, my good Jedi. My duties rarely permit me to venture beyond the walls of the Republic Embassy. Oh, of course I'll do whatever I can. But I'm only a simple diplomatic representative of the Republic. I doubt I can be of any use to the Jedi Council. An ancient and forgotten race. And you think it may be here on Manaan? Well, perhaps. But if you want to get information about that, you'll have to do something for me first. Don't think you can manipulate me, Jedi. The Republic Diplomatic Corps has to deal with the Sith all the time, so we're very resistant to mental influence. Your only real choice is to help me so I can help you. We were using a submersible reconnaissance droid in the ocean surrounding Otto City, and it was damaged. It took a data recording of the outside of the city before being driven off by the Faraxan sharks, but while it was returning to the surface, it encountered difficulties and was disabled. Its automatic systems floated it to the surface, but we could not retrieve it in time. The Sith were applying subtle pressure to the Selkath authorities for some reason we've not determined, and were able to delay us long enough that they could retrieve the droid before we did. The droid's data centers are heavily encrypted, so it will take the Sith several days, we believe, to get to its data. It was captured 12 hours ago. It is imperative that we get it back. It's heavily guarded, for sure, in the Sith embassy here on Manaan. Since we have no remaining soldiers to spare, and certainly not our elite ones, we have no one capable of entering the Sith base and retrieving it. That is what we would ask you to do. There are several leads we've been working on to get into the Sith base. Any of them should work for you, although it might be wise to concentrate your efforts on just one. The first method that's possible is to help us interrogate a Sith prisoner we managed to catch after he tried to infiltrate our base. He's being held just inside our enclave. We think he may be able to give us the passcode that the Sith give their informers to enter the base. He has proved most resilient so far. Good. That's a logical place to start. But you should also hear about the other options available to you. We managed to pick up a crate of blank Sith data cards, the type they use for passcards. The encryption system to unlock them is very difficult, however. But if you are more skilled than our technicians, you may be able to gain access that way. The Sith have got the Selkath to give them exclusive use of one of the main hangar bays. Visiting Sith Masters use this bay to land, then take a speeder over the water to an external entrance to the Sith Enclave. The luckless spy we mentioned earlier had a passcard to that hangar on him. While it is surely well guarded, it may prove to be the most direct route. Here's the card. The Sith base itself is very heavily guarded. If they became aware of your presence, I fear you would be quickly outnumbered and killed. Here is a passcard to get you inside our facility. You should find all you need to get started in there. You can choose whichever of the methods you want, as long as you get in the base and get the data recording back. Which method do you think you would like to try first? Good call. Just make sure you don't push him too hard or we might lose him. I wish you luck in your task. Should you retrieve the data recording from the droid, return it here to me, and we can see about getting you that information. Chopa Jawa Wisyun Kun, Chiwi Aita Ka Chong Chicha, Juba Chi Jopa Kun Wata, Kimba no Kun Nik Dota, Tumirana no Frata Donko Sercha Doman Toma, Tahupa Botenia Go Gigi Piti, Chaskrunki to Patslimo, Gino Molirani Bubo, Tonkimba, no Kun Nexag, Tangit Wama Jikona. Tangit Wama Ji, human act in Ikatune, Ichuta. So you're the one who's gonna try to get into the Sith base, eh? Huh, good luck, you're gonna need it. This is our main computer room here. We got the box of passcards we got from the Sith, but we haven't been able to break their encryption yet. We have been able to decode the numeric system they use, but there are holes in our terminal sequence patterns.
The strings of numbers that end the code sequences. If we could complete those strings, we would have the key to their encryption system. The encryption system is composed of 6 matrices. Each is based on a mathematical method. The holes we're missing are the final number in each of the strings. Most are simple, but the final 2 matrices seem to be much more difficult. The second last matrix has a pattern looping back on itself, or something. And the last is divided into smaller subparts. Maybe the pattern for that is within each part. But I have to admit, all this is a bit over my head. I haven't even been able to slice past the first matrix, and I've been at this for hours. I've ruined a dozen cards already. But the good thing is we have a whole box of them, so you don't have to worry about running out anytime soon. Since Roland said you were cleared, you can use the computer freely. I'll be here if you have any questions.